nake Gikuyu augire ati ile kuhia itire tene nacio tondu ici ni ikihite nikio ngai kunyita ugeni Gikuyu gigutangire na ngai kuihurire oriri ile hiyo ngai kunyita ugeni na njira ya mwanya muno gukomethania Murugi TV ugikumenyithie maria makihanikite na makiyumuriti itiganite guku bururi-ini wa Kenya no ithi mbere daya tuko tukiamukira mamwe ma maria tukuhaririirie. Na mamwe ma maria tukuhaririirie ni ati a character who was a leader there for 20 years and did nothing about slum upgrading is shouting from the rooftop that we shouldn't do housing. Munini wa President Rigathi Gachagua guthingata mung'ethaniro kwaga guteanga ihinda na gukirira budget akiuga ati ni gukinyanirio na njira igwete. Janga hili la mihadarati, madawa ya kulevya, pombe hatari ambaye ni haramu na ya sumu, mambo haya tutakabiliana nayo kama vile tunakabiliana na ugaidi na uhalifu ambao ni uhalifu sugu. Minister wa ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki guteterithia wiheani wa thirikari wa kuhurana na dawa cia kulevya oro undu umwe na uhaguku wa ugitiri. Nayo thirikari ni irutite muigana wa ciringi bilioni 5.4 niguo kuhurana na ng'aragu guku bururi-ini. Nao andu makiria ma 800 gutanywo gwikinyia mucini wa Naivasha gukenerera mahenya ma safari rari ma mwaka uyu. Na tutanakianjiria ngikuririkania ati no ukinyitanire na ithuĩ na njĩra ĩmwe kwa ĩmwe kugerera kũrĩa nenda-inĩ citu cia ũkinyanĩria gwa Facebook ni @Muthingi TV ona ũngĩkĩhiũka kũrĩa kwa Instagram na Twitter tukĩrĩa kũgĩtũikĩria ndũmĩrĩri yako na ũgĩtwĩre ũragĩtwamũkĩra na njĩra ĩrĩkũ na tũgĩtigane na icio nyingĩ kwamũkĩra arĩa akwa nĩ Mwangi wa Murugi na tukianjĩrĩrie nĩ atĩ mũnini wa president gũkũ bũrũri-inĩ nĩ Rigathi wa Gachagua nĩ agĩthingatĩte mwena wa mũng'ethanĩro gũkorwo makĩaga gũteanga ihinda rĩa gũtetia budget kana kĩgĩna kĩa budget na ĩrĩa ĩragĩkorirwo ĩgĩthomwo muthi wa ira. Munini wa president aritie maya hindi ya kuhinga kigomano gĩa thikũ ithatũ ya kwarĩrĩria ũkũria wa matũra na riboti ĩno tukiharĩrĩirie nĩ mwandĩki Tutikagĩra wa Gĩteru. The National Land Commission kigomano gĩa gũcirĩra ũkũria wa taũni cia Kenya kĩrĩa kĩranjire mũthenya wa iyo mwena wa Naivasha na kĩrĩa kĩrehete honge ngũrani cia thirikari arĩ hamwe na ministry ya mĩgũnda waki na ũkũria kanjũ ya magavana ũndũ ũmwe na bengi ya kĩmabũrũri World Bank nikihingirwo muthenya wa muthenya munini wa president. Your Excellency Governor wa kaunti ya Nakuru Susan Kihika na minister wa mĩgũnda na ũkũria Zakaria Njeru maugire ni maiguithanirie kĩgomano-inĩ gĩkĩ mĩtaratara na tabarĩra iria mekũhũthĩra gũkũria mataũni-inĩ bũrũri-inĩ. Your Excellency, allow me to mention a few of the key topical issues that urban stakeholders have been able to agree on during this forum. One, the need to harmonize planning legislations, including the Physical and Land Use Planning Act, the Urban Areas and Cities Act, and the County Government Act. Harmonize all those acts. The conference addressed critical issues facing the process of urbanization, including urban governance, urban management, urban resilience, urban finance, urban housing, urban infrastructure, and climate change, among others, which are the key to sustainable urbanization. Cities and urban areas is growing at a very, very high rate. So it's all of us, we come together, try to discuss and plan how tomorrow will be. If we don't plan today, then the future will not be good. Munini wa president Rigathi Gachagua augire thirikari nene nĩ kũnyitanĩra na thirikari cia kaunti gũkũria matũra kũgerera waki wa nyũmba cia raithi. The entire world is saying the future is urban. Let's do slum upgrading. Let's have affordable housing to dignify the people of Kenya, to give them access to clean water, to sanitation, and all the other things that dignify a human being. Oho Rigathi nĩ okĩire mũng'ethanĩro na kũmoria matige gũkĩrĩra tabarĩra cia thirikari cia kwagĩrithia bũrũri ũyũ. And a fellow they elected for 20 years, believing in him, he is shouting at the rooftop that this program should not happen.
Just how unfair can you be? Why would anybody in his right thinking have a problem with having affordable housing for Kenyans so that they can live with dignity? We don't understand. Irifotera Murugi TV iria kwanikagera Wagiteru. Led by Aya, thengio muno mwandiki tutikagera Wagiteru ni tondu wa riboti iyo njega na ni ndereti iria kana ni kurumirira guthomwo kwa budget ya bururi ya mwaka wa 2023-2024 umuthi wa ira na ni kuri riu nake president kana munini wa president agikitie rite na kuri mungethaniro gukoma makiaguteaniria ihinda reo na ndikio hihi woni waku ni uriko no ngiende kuigwa kuma kuri we ukinjira hihi woni waku ni uriko iguru ria budget ino iragithomirwo umuthi wa ira ndumiriri yaku nguhi kugerera nenda citu cia ukinyaniria kwa Facebook ona kwa WhatsApp na ni ngwikorwo ngigutambura na riu tugitigane na riboti iyo tukirongoreria riboti ingi ugiteri wa bururi na ni ati minister wa ugiteri wa thiini ni Professor Kithure Kindiki umuthi ni agitafanitie kana ni agitafanitie mucemanio kiharo-ini kia Mkunguni guko ni county ya Lamu na ni icera riake ria thiku ithatu mwena uyu gukiri kana hindi ya kigomano giki ni agikitie rite na kuri muingi na makiria wa mwena uyu wa Lamu ugikorwo ukinyitanira na thirikari na nitemini ria kuhurana na uhaguku wa ugiteri na kuria amerie ugikorwo makigacirithia ugiteri mwena uyu. na nyinyi wananchi vile vile mheshimu hao viongozi wetu ambao maafisa wako hapa. Respect them. Doesn't cost anything. Kiona ofisa wa polisi ako hapo kwa ajili ya kulinda usalama wako. Just respect them. Sababu kazi ambao wanafanya ni kazi ngumu. Kazi ngumu na hatari. Wakati tuna shida ya majangili, hao ndio wanaenda kufuatana na hao. Mwanasiasa yoyote ambaye anataka kuingiza siasa katika masuala ya usalama na udhabiti wa nchi, tutakabiliana naye, tutamshtaki na atahukumiwa. Hata akiwa nani, haijalishi ni mwanasiasa wa kiwango gani. Nataka niwahakikishie kwa niaba ya serikali ya kwamba tutafanya juu chini, mbele nyuma, kulia kushoto, kuhakikisha ya kwamba janga hili la mihadarati, madawa ya kulevya, pombe hatari ambaye ni haramu na ya sumu, mambo haya tutakabiliana nayo kama vile tunakabiliana na ugaidi na uhalifu ambao ni uhalifu sugu. Haya, ucio ni minister wa ugiteri wa thiini Professor Kithure Kindiki agiikia rite na kuri muingi wa mwena uyu wa Lamu gukorwo ukinyitanira na thirikari niguo kuhurana na kana na uhaguku wa ugiteri mwena wina tukionaga mwena uyu gukorwo na matharikira maitoi na tugukihoka ati ni gukorwo ukinyitanira na thirikari na tukiume county ya Lamu tukiyuka nginya kuria county ya Nyandarua na ni ati aikari amwena wa Ndaragwa guko ni county ya Nyandarua ni magicakaite wongerereku wa ciiko cia uici wa mahiu mwena uyu makiuga ati ciiko ici ni cikiongererekete makiria gwa thiko kana gwa kahinda ga thiko nini gukiri uguo OCS wa itura ria gwa Kung'u mwena uyu niwe Philip Kirui ni augite ati kana ni akiugite ati matigika ni makiambikite mihango ya gukorwo makihitana na aria magikorwo magitabania uici uyu na gukiuga ati gukinyeria riu gutikire mundu magikitie ngono no indi kana thengia wao gukorwo makiyukia mahiu maria makoretwo mayitwo mwena uyu wongerereku uyu na makiria uingihite hari uici wa mburi orodumwe na nguku kuringana na aikari a mwena uyu katika jina la Yesu Kristo. Nikiangalia hii area yetu, ile kitu ambaye inatufinya sana, kuku inaibiwa. Na kwa sababu hawa watu wenye wanatuibia hii kuku na kondoo saa zingine wako katikati yetu, wanatumonitor, si wanatujua. Wewe ukiona na unamjua na labda iko ni mtoto wa jirani yako, usisumbuke, kuja tu kwa ofisi yangu uninongoneze, hata asikuone ukikuja. Hii wizi ambayo OCS ametuelezea, mambo ya wizi ya kuku, wizi ya mbuzi. Unajua wale brokers wanatembea, wanakuja kwako, wanaangalia, wanasema nataka ninunue ng'ombe. Akishaangalia anatamani ng'ombe yako 2-3, ataenda
kuna kijana mmoja mbili pia anaangalia, naona nitarudi, na ndio wanapanga hii wizi. Lakini tukiwa na livestock market, mahali ukitaka kununua ng'ombe unaenda kuangalia pale, itakuwa rahisi. Ilikuwa na ikakwama kiasi, na kwa wakati huu governor tuko naye badilisha ameweza kupeana hiyo tenda tena, na hiyo mataa imekuwa ikiwaka hapa kwa Kongo, itakuwa inawaka. Kuna Ikwita, kuna pali inaitwa Shauri, kuna Kiandege, kuna Kamukoji. Hizo mataa zote zitawaka na zitaweza ku enhance security. Na tukiume kaunti ya Nyandarua tugicokio kuria gicua-ini, na ni ati mucirithania umwe wa igoti Elia Shanzu ni akirutite watho kuri arumiriri 64 a mutungatiri kirire kana mwogomo ni Paul Mackenzie gukorwo magithamirio kana magukorwo magithamirio ceceni-ini ya uhonokania ya Kilifi. No umwe wa arumiriri aya uikaine ta feminist moma ni akirutire murugamo wake na arakiuga ati wenda gukorwo akinyitanira na thirikari na ni itemi-ini ya gukorwo magiathwo gukorwo makiria na kwaga uguo magikorwo kana gukorwo magiathwo kuria na kuria maragitwikire aguthingatwo kana akuhinyiririo gukorwo magitikira uge uyu mbere ya igoti. Gukiri uguo uyu umwe ni agwithie na mbere na kuhingirwo ceceni-ini ya borithi ya Shimo Lateo. Rĩrĩ matigari ma andũ 60 na arĩa mathinĩkanirio nĩ morutani mogomu ma mũhunjia Paul Mackenzie, rĩu mũcirithania Jomido wa igoti rĩa Shanzu nĩ athanĩte macokio ceceni-inĩ ya honokania ya Kilifi nĩguo mathũrimwo meciria. The 65 persons were informed of the contents of the charge sheet and of the application by the state as sanctioned by the court were not required to plead to the same. In practice, the application by the state was that the 65 persons be remanded at the Shimo Lateo maximum remand and Shimo Lateo women's remand on the grounds that, one, there is need to conduct mental assessment for the 5 or of the 5 persons, 65 persons. No na kuria uguo kiama gĩa gũtetera ihoto cia andũ nĩkiugĩte itua rĩa arũmĩrĩri aya rĩa kwaga kũrĩa rĩtibatie kuoywo atarĩ igeria rĩa kwĩruta muoyo. Kiama gĩkĩ nĩkĩongereire na kuga atĩ nĩmahũngĩte mahũri atumia 39 na koguo thũrimi wa mũndũ kĩũmbe nĩ ũgũteithĩrĩria arũmĩrĩri aya kũmenya kana mena thĩna wa meciria. Two, that each of the 64 shall undergo mental assessment and individual reports to be filed, and the medical officer in charge, Coast Region, shall ensure compliance. Thirdly, that each of the 64 shall undergo psychological assessment and counseling, and individual reports to be filed. 4, that in order to protect the 64 persons herein, the reports referred to in B and C above, the charge is attempted suicide contrary to section 226 as read with section 36 of the Penal Code. Particulars of the offense, it's stated as per the charge sheet, rather as per the attached list. That is the list with the names of the 65 persons before me. On diverse dates between 6th and 10th of June 2023 at Sajahanadi Rescue Center in Mtwapa Township. Kiama gĩkĩ nĩkĩũrĩtie thirikari gwaka ceceni ya gũthũrima meciria nĩguo gũteithĩrĩria kũhona na ihenya. That there is need to hold the 65 persons at a facility where they can be treated and forcefully fed without violating their constitutional rights. And lastly, that there has or there have been escapes or attempted escapes from the rescue center where they had been placed. Oho, kiama gĩkĩ nĩkiugĩte nĩgĩkũheana atarani erĩ arĩa megũteithĩrĩria arũmĩrĩri aya kũhona meciria narua. Urged the application by all oral arguments and were at consensus that the 65 persons before the court are persons in need of psychiatric and medical intervention. Tũgĩtigane na icio ciĩgiĩ ũhonokania wa mũtitũ-inĩ ũcio wa Shakahola, na mĩang'o ĩno no ĩragĩthiĩ na mbere na kũrĩa nginyanĩgia ũmũthĩ mĩrĩ ĩngĩ nĩ yagĩkorwo ĩgĩthiĩ kana ĩgĩkorwo ĩgĩthikũrio mĩrĩ ĩngĩ 16 na nĩ mĩhang'o ĩrĩa ĩragĩthiĩ na mbere gũkũ mũtitũ-inĩ wa Shakahola, na gũkinyĩria rĩu andũ 36 nĩo magĩkoretwo magĩikio ngono kũrũmĩrĩra kana gũkorwo mũtitũ-inĩ ũyũ wa Shakahola magĩkuruhanio
na ikuũ cia andũ kĩmumu mũtitũ-inĩ ũyũ wa Shakahola. Nĩ riboti tũgũthiĩ na mbere kũrũmanĩrĩra nayo na o ũrĩa ĩragĩthiĩ na mbere kwĩyumĩria tũgagĩkũmenyithia we mwĩroreri witũ. Na rĩu tũgĩtigane na icio, na tondũ Mũgĩkũyũ akiugire atĩ mwana mũgĩ na mwana wĩkĩo ndagaga mũthambia, na nĩkĩo cukuru wa Silibwet kuma kaunti ya Nyandarua kana nĩ ũgĩtaranĩirio ithabu-inĩ rĩa macukuru 10 mega na marĩa marahĩtahĩtanĩra ngoga na ngerenwa ya macukuru marĩa magĩkĩte wega na makĩria harĩ ũthaitĩri wa marĩa matũrigicĩirie na ũcenjia wa mĩtugo na makĩria ya rĩera thĩ yothe. Gũkĩrĩ ũguo cukuru ũyũ nĩ ũgĩkĩrĩtwo hĩtahĩtano-inĩ ĩno ya macukuru marĩa magũkorwo makĩamũkĩra kana ngerenwa nĩ ũthaitĩri wa marĩa matũrigicĩirie. Mwandĩki tũti wa itherero wa Njoroge akĩrĩ na ici makĩria. Rĩtwa Silibwet nĩ rĩtwa rĩa gĩkarenjini na nĩ rĩtwa rĩrĩa rĩrarũgamĩrĩra mĩtĩ. Rĩtwa rĩrĩ nĩ rĩhĩmbĩirio mũno nĩ thukuru ũyũ na kũmateithĩrĩria gũthondeka marĩa mamarigicĩirie na nginya gũkinya gũtugwo ta thukuru ũrĩa mũtheru biũ thĩinĩ wa thĩ yothe. Ũndũ ũrĩa maugĩte thabarĩ ĩno ndĩrarĩ hũthũ ta ũrĩa mwarimũ wao aratarĩria. Hii mambo ya climate change ama ubadilishaji wa hewa kwa upanzi wa miti, na tulianza slowly. Wakati tuliona miti iko na bei kali, tukaanza manasarizi yetu, tukawa na mbegu mingi, tukawa na so many seedlings, tukaanza kupatia wanafunzi, wakaenda wakapanda makwao. Tukaona bado tuko na mingi, tukaanza kusisabasa kwa mashule mengine yetu, tukaenda kwa idara ya polisi, the ministry headquarters, na tukapanda miti huko. Sasa hiyo ikatupatia hadhi, tukawa recognized, tukaanza kujulikana ati sisi tuko na interest kubwa ya climate change. Umwe ũrĩa ũrakorirwo ũgĩteithĩrĩria thukuru ũyũ kũhotana nĩ hamwe na kũhĩmbĩria ũhoro wa kũhanda mĩtĩ na kwenderia aikari a kaunti ĩno ya Nyandarua, ũndũ ũrĩa wonanĩtie kĩo kĩao harĩ gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie thĩinĩ wa thĩ yothe na kũmenyeka nĩ kĩama gĩa bũrũri wa Amerika gĩa T4 Prizes Community. We wanted, wakati tunaona mvua, majira ya mvua ikirudi inatufurahisha. Wakati tunaona kwa nchi yetu sasa ile mambo ya ukame inaenda chini, hiyo itatufurahisha. Tukiona tunabadilisha the community, wanaanza hii mambo ya upanzi wa miti na appreciation ya mti kama kifaa ambacho kitatubadilishia hewa na mambo yale mengine yanaambatana na mambo ya miti, tunashukuru sana. Gĩthomo kaunti-inĩ ĩno nĩwe Kioko Wambua yakenereire thukuru ũyũ na akamĩtũgĩria nĩ kũmenya nĩ imenyekete thĩinĩ wa thĩ yothe. Wamefanya ama their contribution ni kubwa sana ikikadiriwa katika shule zingine. Kwanza walianza huku Kenya ambao walitawazwa the best school in Kenya, and I believe kulikuwa na zingine katika nchi zingine Afrika. Kwa hivyo hii ndio sasa ilichanguliwa Kenya na wakapata hiyo trophy. Ndio wale ambao walikuja kuwatathmini shule sasa ikapelekwa mbele. Muthia thukuru ũyũ nĩ wĩhotanĩire ciringi mirioni 32.5 mbeca baribari gũkũ thukuru ici ingĩ bũrũri-inĩ ikĩũrio kũrũmĩrĩra nginyo cia cukuru ũyũ wa Silibwet. Handũ-inĩ ha Mũthingi TV, njĩtagwo wa itherero wa Njoroge. Thengio mũno mwandĩki tũti wa itherero wa Njoroge nĩ tondũ wa riboti ĩyo njega, na nĩ kĩonereria kĩega atĩ ona macukuru onamo nĩ makĩrĩ na itemi rĩrĩa marakĩnyita na makĩria harĩ ũkũria wa bũrũri. Nĩ ikinya rĩega mũno na tũgũkĩmendithĩria ũhotani cukuru ũcio wa Silibwet. Na riboti ĩyo
niwe nagituhe kamwe kitiko tugiikirio ro hanini ngagicokeria ngatho ni tondu wa githiete na mbere na kunyitanira na ithuĩ guku kwa Muthingi TV githie na mbere na kwaraniria nanie kugerera nenda citu cia ukinyanĩria gwa Facebook ni @Muthingi TV wakihiuka nginya kuria kwa Instagram ona Twitter tukirio ko ningi ungigituma ndumiriri yaku nguhi kuri namba ya WhatsApp niyo 0776472447 ni tugikorwo tukiaraniria ningi ona ungikihiuka akaunti-ini yakwa @Murugi Job ikia ndumiriri yaku hau ni nguikorwo ngigikuona no ndinjitikiria ngiko ngiikirio ro hanini ni nguicokereria na magi maingi. Kuhagira riko na kuihura ni ibataranagia kugia na rangi na munungo mwega niguo ikaguciriria mucirei na nikio nyumba ya Mugikuyu ndiagaga itaha ria kugagura mugeni. Tabarĩra-inĩ ya itaha ria maitu tugutaraga njira ya kuruga irio ngũrani na onawe ugakenerera urugi waku. Nyitanagira na Njeri wa Nyakĩo o kiumia thaa 9 cia hwaĩ-inĩ tukirunga thiri cia urugi guku kwa Muthingi TV, kihumo gĩa gũtherema. Infinity Park nĩ ĩmwe ya kambuni nene iria irĩ barabara-inĩ ya Eastern Bypass na yakĩtwo na njĩra ya kĩrĩu ĩkĩhe onjoria mweke wa kũruta biacara o hamwe na kambuni cia indo ngũrani. Infinity Industrial Park ni maheanaga motungata mekuranĩire na makinyanĩire maikĩro itiganĩte oro hamwe na bara njaramu o wega, ceceni ya borithi, thibitarĩ na matuka na marĩa moĩkaine ta malls, oho na ceceni ya ũkui wa ngari cia mũingĩ. Na to ũguo tu, Infinity Industrial Park ũgitĩri nĩ mũgacĩrithie o wega kuona kwĩna arangĩri arĩa mathiũrũrũkaga mathaa mothe na kamera cia thiri cia CCTV, mai, canteen na handũ ha mwanya ha kuhuruka. Kwĩna fiber optic cable, njĩra cia kuonereria gĩko kana siwa na thitima nĩ cia 3-phase, koguo kambuni yaku ndĩngĩgĩa na thĩna wa ũnyihu wa thitima. Mweke nĩ ũyũ na no wĩigithie gũkũ Infinity Park na thogora mũbacĩrĩre o wega wa ciringi 3,569 o futi mĩena yothe. Tũcerere biacara-inĩ itũ Eastern Bypass kana twandĩkĩre email kugerera infinityindustrialpark.com. Kiroto kiumanĩte na Ngai gĩkoragwo gĩa kũguna mũndũ kĩũmbe. Jesu nĩgwendete wewe wakwa ikalawa nikwiyumya kamwe na mumo wa Ngai na kubo ino nikwenda mundu Lord, I lift your name on high. Hihi nĩũĩ nĩrĩ marĩtwa ta your honor, acquittal, accused, conviction mahũthĩkaga? Nĩũĩ makinya ma gũkinyũkia nĩguo wone kĩhoto gĩaku kana kĩa mwana waku? Kĩhoya kĩhoto kĩoneke. Tabarĩra-inĩ ya watho kĩgeri-inĩ tũgakũhe kahinda ga kũria kĩũria na gũtũhe woni waku. Ũguo nĩ ona mangĩũka no ndĩmatemange ona thirikari ĩingĩrĩre. Thaa 8 cia mũthenya nyitanagĩra na niĩ your lady wa itherero wa Njoroge thĩinĩ wa tabarĩra ya watho kĩgeri-inĩ, tũthome na tũhĩge hamwe ici ciĩgiĩ watho oro ũndũ ũmwe na kĩhoto gũkũ kwa Muthingi TV, arĩkĩo kĩhumo gĩa gũtherema. Right.
Asante sana maridadi. दोनों डंडे का जोर दिखा. Ala, na this time rounda mambo yameweza kuchamuka hapa ndani ya Murugi TV. Mwanzo this time rounda action movies, Kihindi, series zote papa kwa hapa live in director ndani mwa Murugi TV. Ni kila siku ya Monday, It's a wasteland. Tuesday, And now I am the man who's going to break your family. Wednesday, na kila siku ya Thursday papa kwa hapa live in director nikikuletea zile movie brand new na ambazo ndugu brother mpenzi mtazamaji utaweza kupenda. Make a data, keep the timer. Ni kila siku mwendo wa sana nyakati za usiku, Monday to Thursday papa kwa hapa ndani ya Murugi TV. Na ukikosa baba na kuambia utakosa makuu. Haya na nitwagicokereria Ngai kunyita ugeni oro ringi niguo twiko tugithie na mbere na maria tugikuhariririe guku kwa Murugi TV githie na mbere na kwaraniria na ni kugerera nenda citu cia ukinyaniria wa Facebook ni @Murugi TV, kwa WhatsApp ni gifugo 7 na tugithie na mbere na ni ati Mucirithania munene wa igoti guku bururi-ini wa Martha Koome na gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo ni makiuritie a Kenya gukorwo magigitira wiyathi wa ruhonge rwa magoti makiuga ati wiyathi uyu ndwakionekire na njira huthu maranagia kana maritie uhindi ya kuhingura igoti kaunti-ini ya kuria Koome oritie a Kenya na atongoria mateithiririe ruhonge rwa igoti na makiria gukinyaniria hari utungata waguo wa kuheana kihoto guku bururi-ini. It is befitting to be named at this event where we are talking about deepening access to justice, reducing bureaucratic bottlenecks that have historically plagued our justice system. We are bridging the gap between the people and the courts. We have been able to share with the members of the public how from wherever you are, you can be able to file your cases. And we are also bridging the digital gap between the poor and the rich by ensuring that we use the available resources within the government, like the Huduma Center, by establishing a desk within the Huduma Center for the judiciary, where litigants can be assisted to file their documents instead of going to cyber cafes or having to be charged. And those of your colleagues in the judiciary, whether you make decisions that we like or we don't like, the most important thing is we should never, never, never lose that battle again, where we have to fight for a free and independent judiciary, because it cost a lot of lives, a lot of people suffered for it, and if we fail as a nation not to have a free and independent judiciary, all else will be impossible to achieve. Peace. Governor Siaya, all distinguished guests. Thank you very much, CRJ. Tukihiuka nginya kuria kaunti ya Embu nario igoti ria Embu ni rikiruguritie mubango wa guteithiriria muingi gukorwo ugitabanagiria kana ugituithanagiria
cira wao ja wa igoti mubango uria kuringana na murugamika mucirithania munene igoti-ini riri augite ati ni ukoretwo ugiteithia na njira nene hari gukinya kana kuhonokia kigina makiria ma ciringi bilioni 1.8 hari o mwaka. Munini wa mucirithania igoti-ini riri Dorcas Endo ni agibangite igongona ria guteithiriria kana ria guthomithia muingi mwena uyu na ria kana rigukorwo rigikuruhania ruhonge rwa ucirithania na muingi mwena uyu wa Embu. Dorcas Endo, Resident Magistrate and Mediation Deputy Registrar, Embu Law Courts. Together with our Court Users Committee, we have organized a Stakeholders Open Day where we will be sensitizing the members of Embu County, the general public, about court annexed mediation. It is a program that we run in our courts where we try and resolve disputes through mediation. We'll be at Embu Stadium, Embu Moi Stadium. It starts at 9. We shall be sensitizing members of the public about our operations in court and more so about the court annexed mediation. The event tomorrow is jointly done at the county level with our sister stations, Runyenje's Law Courts and Siakago Law Courts and the Embu Magistrates Court under the supervisory jurisdiction of Embu High Court. We shall also have guest judges attending tomorrow. We have a guest speaker. We shall have members of the Court Users Committee. And members of Court Users Committee, I'm referring to the probation office, the government leadership. We have the county commissioner, the county police commander. We have the grace of having the county government leadership in attendance. We will have the police service. We will have the prisons there. And we will all be talking about mediation. My name is Rose Megwe, an advocate of the High Court of Kenya and also the chairperson LSK Embu chapter. Tomorrow we have an open day, a mediation open day at Moi Stadium. The event will start from the law courts tomorrow at 9, and we'll have a walk all the way to the Embu Stadium as we try to reach out many people to sensitize the public in Embu about mediation and what mediation is all about. As the Embu Law Courts, we rolled out the program in 2019, and so far we have had success of mediation. Tukime kaunti ya Embu tukihioka nginya kuria kaunti ya Kilifi na ni ati governor wa kaunti ya Kilifi ni Gideon Mung'aro ni akirutite mukana kuri aigithia aria makiri na mutugo wa gukorwo makihinga na makiria ndere cia iria kuria muingi ugikoragwo ugikinyia kana gukorwo ugitwarithia na mihango yao na mbere. Gukiri uguo ni arutite mukana muhiu na kuga ati kana maga gukorwo makiigwa watho uyu wa kuhingura ndere icio cia iria ni agikorwo akirihe maragita na maria magikorwo makihingura bara ici kia hinya. Isipokuwa kama mtu amefunga barabara za county zitafunguliwa. Tumeanza exercise mpya ya department ya ardhi kuenda kuzunguka county yote kuangalia kila mtu ambaye mfanyabiashara amefunga barabara ya beach tutavunja. Kwa hivyo wewe achukue warning kutoka kwangu. Kama umefunga barabara kwenda baharini ya wananchi tutaifungua na greda. This was the parking area. This is the oldest club in Malindi, Patapata. So barabara iko very clear. Very openly demarcated. You can see from here. Just look properly, utaona hii barabara vile ilivyo. And this road, unaona hata iko tarmac hapo. And this the all Patapata. The same person anasema kuna barabara, wao ndio wako involved kwa walivyomuuzia huyu Mtaliani ambaye alikuwa deported kwa sababu ya drug peddling and other issues, drug oriented. Kutoka nizaliwe na wakati wa Uingereza walipokuwa katika mamlaka kabla Kenya haijapata uhuru, huku kulikuwa kunajulikana kama njia ya golf club. Hii njia tulikuwa tunapita bila wasiwasi wowote, lakini to my surprise leo naona kumewekwa mawe hapa. What is this? What is this? Na sisi tunasema kwa Kenya tunakaribisha watalii, tunakaribisha investors na kila mtu. Lakini kufungua njia kama hii, investor kitakwenda beach au local person kitakwenda beach, how can he move? He can't move. Kwa hisani zenu mliofunga barabara, naomba mfungue. Na nimekaa hapa, nimezaliwa hapa, nimesoma hapa.
Mimi kitu ambacho kinanikereketa kama kijana wa Shelaod na mwanaharakati, hii barabara imefungwa na kuna tenda inataka kuja hapa kwa ajili ya kusaidia jamii yetu ya Malindi. Kuna opportunity za vijana ya kazi, ikiwa hapa kutakuja opportunity ya kazi, sisi kama vijana tutafaidika. Haya, na tugukihoka ati ona thirikari ino ya kaunti ya Kilifi ni gukorwo ikiingirira ndeto cia migunda, kuona ati ni twikoretwo na ripoti kana ciiko cia ngucanio cia migunda na makiria mwena uyu wa kaunti ya Kilifi. Tugukihoka ati gavana uyu Gideon Mung'aro ni gukorwo agitacukia makinya marumu ma kiwatho, na tugitigane na icio riu tukirongorerie ciigi kana ukungwiri wa mwana wa gitaru kia Afrika, na ni ati igongona aria gukungwira ciana cia gitaru kia Afrika ni ritabaneirio kaunti-ini ya Bungoma ni ikundi citakiri cia githirikari, na kuria maririirie mathina maria ciana ici makiria cia gitaru giki kia Afrika cikoretwo cikigerera, na makiria riria iragikana iragikura kuma mathina matiganite. Muoroto wao ni gukorwo makirumbuania na ugima wa mwiri wa ciana ici. This project targets orphans and vulnerable children. Our duty is to look at their health, we look at education, we look at the stability of their families, and we also ensure that they are protected from any form of abuse. Challenges that I've faced in my life is that many of us, like me, we don't have the opportunity to express ourselves and say what we are feeling and say our problems in public, because we feel like we are being undermined. Partners, the government, both county and national government, we have gathered here to say that children need their rights to be respected and guaranteed, but also call upon all the stakeholders in the children's sector and actors in the children's sector to ensure that we guarantee the safety and security of children while they are using and while they are exposed to digital environment. Twofold. I work for Bungoma County Government as the Chief Community / Social Development Officer, but I'm also a founder of Bungoma Teenage Mothers Empowerment Organization. Today I'm happy to be here because children are the backbone of any society, whether civilized or uncivilized. The reason is because there are not so many reported cases of there are so many, there are very little whatever number of cases on the file which are reported, but neglect is very high. There has to be a lot of efforts that are targeting children that are orphaned and vulnerable. Therefore, as an organization, we work with that are targeted for within the digital environment are children that are vulnerable. Haya, thengio muno ni riboti iyo ni ya ukungwiri wa ciana cia gitaru kia Afrika, na tugukihoka ati ona mabũrũri ma gitaru kia Afrika ni magĩkorwo na makiria gwĩkĩrĩra nĩguo gwĩteithĩrĩria, kuona ati ciana imwe nĩ ikĩgomagĩrwo nĩ mathĩna matiganĩte arĩ hamwe na mawagi wa irio kana wa mũrĩre mwega oro ũndũ ũmwe na ũgima wa mwĩrĩ. Na riboti iyo nĩ ĩragĩtũhe kanya gaitũ tũgĩthiĩ bureki ihinda rĩa kerĩ, no ĩndĩ nĩ tũgĩkorwo tũgĩcokereria kũndũ gagĩkorwo ũgĩthiĩ kũraihu, na twagĩcokereria na riboti kuma kũrĩa iharo-inĩ. Muthingi nĩ hĩndĩ tũrawamba, no na tũkĩwambaga ndĩ haha gwĩkĩra ũira atĩ mũthingi ũrĩa tũramba wĩhandĩte ta ihiga rĩa nyaigĩ. Nyitanagĩra naniĩ Mũthoni wa Wambũgũ thĩinĩ wa tabarĩra ya igagũrĩro gũkũ kwa Mũthingi TV, kĩhumo gĩa gũtherema. Ngefitine muremi muramati
Kibindi giki kiriko gigukara mithi kana wakana thaa 8. Ugakoragwo na niĩ nĩguo kũbundithia maingĩ. Ũhoro wa ũrĩmi wa irio ũrĩa ũkũiga ng'ombe na ngũkũ na nyamũ ciaku wega, ũrĩa ũkũhota kũnyitanithia tekinoronjĩ nĩguo ũhote kuona indo igũgũteithia ũthiĩ na mbere na ũrĩmi ũkũrehere mbeca. Tũgĩe na mwago, twĩkenere tũgĩthomaga na mũndũ gũtũma Njoroge Gatundu nĩ ũndũ gĩbindi kĩretwo kĩ mũrĩmi mũramati. Nako kagũrũ karĩ ime gatihana karĩ mũhu, nake mumagari nĩeyonagira. Ndutaga wĩra wa kwendia hema, mĩgeka na ngũnia. Ũcio nĩ wĩra ũrĩa ndiraga naguo gũkũ Nairobi. Nĩtũtambũraga kĩyo gitũ na thabarĩ itũ mĩethere-inĩ. Ngai kũnyita ũgeni gũkũ kwa Mũthingi TV. Nĩkĩo nĩtũgĩcemanagia o kiumia tabarĩra-inĩ ya mwĩhang'ĩri, tũrĩ na mwĩhang'ĩri witũ agĩtũtirithia thabarĩ yake kinya hau akinyĩte. Yandĩkwo nĩ mũthuri wĩho, yandĩkĩtwo kĩbanda kĩ harĩa rũgongo. Nĩ o gũkũ ceceni-inĩ ya Mũthingi TV na niĩ Mwangi wa Murugi.